Hello and good morning, dear students. In today's lecture of the subject Entrepreneurship Development, we will be studying obstacles in entrepreneurial growth. So let's see what are the different obstacles into entrepreneurial growth. See, when we come across obstacles in entrepreneurial growth, yes, first of all, let's clear with it what do you mean by obstacles in entrepreneurial growth. Okay, obstacles means what? Yes, obstacles means barriers. Okay, or the things, okay, which we may say that hurdles. Okay, or the things, those who comes into your path, into your track, and if we are not able to overcome those factors, those things, then surely it would result into threat for us as well as our organization. बघा, ऑब्स्टॅकल्स इन एंटरप्रिनियल ग्रोथ यामध्ये कोणकोणते पॉईंट्स येतात किंवा याच्याबद्दल ॲक्च्युअल डिस्कशन करण्याआधी ऑब्स्टॅकल्स म्हणजे नेमकं काय हे क्लिअर करूया. ऑब्स्टॅकल्स म्हणजे नेमकं काय? ऑब्स्टॅकल्स म्हणजेच बॅरियर्स किंवा ज्याला आपण थ्रेट्स असं म्हणू शकतो किंवा अशा काही गोष्टी ज्या तुमच्या मार्गामध्ये, ओके, तुमच्या पाथमध्ये, ओके, तुमच्या ट्रॅकमध्ये येऊ शकतात आणि समजा तुम्ही त्यांना टॅक्टफुली डील केलं नाही किंवा तुम्ही त्यांना इग्नोर केलं तर बऱ्याच वेळी किंवा प्रत्येक वेळी ह्या गोष्टीमुळे तुमच्या एंटरप्रिनियरशिपमध्ये, तुमच्या बिझनेसमध्ये, ओके, किंवा जे काही तुम्ही ठरवलेलं आहे त्यामध्ये, ओके, एक प्रकारचं विघ्न, एक प्रकारचं, ओके, बंधन किंवा एक प्रकारचं, ओके, एक प्रकारचा प्रॉब्लेम येऊ शकतो आणि त्यामुळे तुम्ही जे ठरवलेलं आहे म्हणजे तुमचे जे गोल्स आहेत ते गोल्स तुम्ही अचीव करू शकणार नाहीत. तर when we think about obstacles in entrepreneurial growth, okay, when we think about obstacles in entrepreneurial growth, okay, those can be divided into two parts. Okay, see, when we consider obstacles in entrepreneurial growth, okay, those are divided into two types of factors. Okay, those are divided into two types of factors. Okay, so which are these two types of factors? Yes, first type of factor is economic factor. First type of factor is economic factor. Okay, and the second type of factor is non-economic factors. Okay, now one by one we will go through all the factors which are included under, yes, obstacles in entrepreneurial growth. Okay, बघा, जेव्हा आपण ऑब्स्टॅकल्स इन एंटरप्रिनियल ग्रोथ ह्या टायटलचा विचार करतो, ह्या कंटेंटचा विचार करतो, ओके, हे जे सर्व ऑब्स्टॅकल्स आहेत, ओके, हे जे सर्व ऑब्स्टॅकल्स आहेत या ऑब्स्टॅकल्सचा क्लासिफिकेशन दोन प्रकारे केलं जातं, दोन प्रकारच्या फॅक्टर्समध्ये केलं जातं. ओके, पहिला प्रकार म्हणजे कोणता? पहिला प्रकार म्हणजे इकॉनॉमिक फॅक्टर्स. ओके, इकॉनॉमिक फॅक्टर्स. ओके, आणि दुसरा प्रकार म्हणजे कोणता? येस, डेफिनेटली नॉन इकॉनॉमिक फॅक्टर्स. ओके, बघा, हे सर्व जे इकॉनॉमिक फॅक्टर्स आहेत आणि नॉन इकॉनॉमिक फॅक्टर्स आहेत, ओके, सर्व आपण डिस्कस करणार आहोत आजच्या लेक्चरमध्ये. सी द इकॉनॉमिक फॅक्टर. ओके, इकॉनॉमिक फॅक्टर, येस, सी when we go through the factors which are included under economic factors, see, they are directly related to some kind of fund, some kind of income, or
money, right? Okay, see, economic factors, okay, if we ignore all these factors, surely we can't run our enterprise in a proper manner. ओके, बघा, इकॉनॉमिक फॅक्टर म्हणजे ओके किंवा ते जे आपल्या स्क्रीनवरती फॅक्टर्स दिसत आहेत, ह्या फॅक्टर्समध्ये ओके बरेचसे थिंग्स इन्क्लूड केलेले आहेत ज्यांचा डायरेक्ट इन्कम किंवा मनीशी रिलेटेड आहेत ते फॅक्टर्स. ओके, सो जर ह्या फॅक्टर्सचा विचार एखाद्याने केला नाही, एखाद्या इंडिव्हिज्युअलने केला नाही, एखाद्या एंट्राप्रिनियरने विचार केला नाही किंवा बिझनेसमनने विचार केला नाही, तर काय होऊ शकतं? शुअरली त्याचं जे एंटरप्राइज आहे, त्याचं जे बिझनेस आहे, तो बिझनेस, ते एंटरप्राइज तो व्यवस्थित चालवू शकणार नाही, एवढं तर निश्चितच. ओके, the first factor which is included under economic factor is shortage of capital. Okay, see, once again moving towards the factors of production. Okay, we will rediscuss factors of production. Okay, why? Because see, when we consider any enterprise, any business, okay, see, there are factors of production which are related to any business or any enterprise. Okay, see, namely there are 4 factors of production, isn't it? Okay, which are these 4 factors of production? See, repeatedly we have discussed this, right? Okay, which are these 4 factors of production? Yes, namely land, labor, capital and entrepreneur. Okay, these are the 4 factors of production, isn't it? Okay, now we are aware about all these factors of production, so we will not rediscuss all these factors of production. Okay, see, if even if we want to have land, we want to have labor, okay, or if we want to locate our business, yes, what we need, yes, when we consider land, okay, on rent basis or on lease basis, yes, what we do is we do highlight this location for our business or for our enterprise. Okay, now when we consider land or labor or even the resources which we need for initiating as well as completing the production activity, okay, what you are in need of? Yes, since 11th itself, see what we have studied. Yes, capital is the blood of business. Means unless until we do have capital, we can't survive, right? As like us, okay, we as a human being, we are in need of blood. If we don't have blood, then yes, our body can't function, we can't circulate, isn't it? Okay, in the same sense, whenever we consider any enterprise or any business, okay, what are we in need of? Yes, surely we are in need of capital. Okay, now what is capital? Okay, just recall what we have studied into capital. Yes, capital means any fund which the owner of the business brings into the business. Okay, that is called as capital, right? Okay, बघा, पहिला फॅक्टर बघतो आपण जो इकॉनॉमिक फॅक्टरमध्ये इन्क्लूड केलेला आहे आणि जो ऑब्स्टॅकल्स इन एंट्राप्रिनियल ग्रोथमध्ये कन्सिडर केलेला आहे, तो कोणता आहे? तर शॉर्टेज ऑफ कॅपिटल. ओके, बघा, आपल्याला माहिती आहेत 4 फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन असतात. कोणकोणते असतात? लँड, लेबर, कॅपिटल आणि एंट्राप्रिनियर. बरोबर आहे. आता जेव्हा आपण ह्या 4 फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शनचा विचार करतो, ओके, बघा प्रत्येक फॅक्टर इम्पॉर्टंट आहे. ओके, आणि आपण बघा अगदी 11वीपासून शिकलो आहे अकाउंटन्सी या सब्जेक्टमध्ये. काय शिकलो आहे? तर
कॅपिटल इज द ब्लड ऑफ द बिझनेस. ओके, कॅपिटल इज द ब्लड ऑफ द बिझनेस. म्हणजे काय बघा, जसं ह्युमन बॉडीमध्ये ब्लड इम्पॉर्टंट आहे. ओके, समजा आपल्या बॉडीमध्ये ब्लड नसेल तर येस आपण फंक्शन करू शकणार नाही, येस आपल्याला जगणं शक्य होणार नाही. तशाच प्रकारे ओके, जेव्हा आपण आपल्या ऑर्गनायझेशनचा, आपल्या बिझनेसचा किंवा आपल्या एंटरप्राईजचा विचार करतो, ओके, आपल्या बिझनेसला सुद्धा ब्लडची गरज असते. ओके, बघा शब्दशः अर्थ घेऊ नका. ब्लडची गरज असते म्हणजे काय, येस कॅपिटलची गरज असते. ओके, कॅपिटल असेल तर येस छान प्रकारे आपला बिझनेस येस आपल्याला इनिशिएट करता येतो, रन करता येतो. बरोबर आहे. आणि कॅपिटल ॲडिक्वेट नसेल किंवा कॅपिटल नसेल, येस तुम्ही इनिशिएटच करू शकत नाही बिझनेस, तुम्ही तुमचा बिझनेस स्टार्टच करू शकत नाही. बरोबर आहे. ओके, आता जेव्हा आपण ह्या कॅपिटलचा विचार करतो, ओके, सी वेन वी कन्सिडर कॅपिटल, अ रिटर्न और रिवॉर्ड you are required to give against the capital. What is it? Yes, it is the interest. Okay, and what is the definition of capital? Yes, any fund which the owner of the business brings into the business is called as capital. This is the simplest definition which we have studied till now. Okay, now if okay, as we have readily discussed, capital is the blood of the business. Capital is the blood of the business. Okay, if we don't have funds, okay, if we don't have funds, can we start the enterprise? Or if you have limited funds, yes, you will be starting the business, you will be starting the enterprise, but as the days passes on, okay, as the days passes on, what happens? Okay, after a time period, if adequate profit is not added into the capital, if you don't have adequate funds, yes, a thing or a solution which always you needs to finalize is closure of the business. बघा, जेव्हा आपण आपल्या बिझनेसचा विचार करतो, समजा आपण लिमिटेड फंड्सने बिझनेस स्टार्ट केला आणि एक प्रोलॉंग पिरियडसाठी, जास्त कालावधीसाठी, ओके, जर आपल्याला प्रॉफिट कमवता आलाच नाही, ओके, आणि प्रॉफिट न कमवल्यामुळे काय झालं आहे तर आपल्याला कॅपिटलमध्ये ॲडिशन करता आली नाही, त्यामुळे आपल्या हाती समजा फंड्सच नसतील तर येस आपल्याला आपलं एंटरप्राईज चालवताच येणार नाही. आणि जर आपल्याला आपलं एंटरप्राईज चालवता आलं नाही म्हणजेच त्याचा अर्थ काय, आपल्याला आपलं एंटरप्राईज बंद करावं लागेल. बरोबर आहे. ओके, आता शॉर्टेज ऑफ कॅपिटल मीन्स वॉट? ओके, यू डोंट हॅव adequate funds into your hands. Okay, you don't have adequate funds into your hands, and due to this, okay, due to the shortage of capital, okay, yes, the businessman, the entrepreneur, he is not able to function his enterprise. Okay, and at this time, if he does not get financial support from the financial institutes or other sources, ओके, बघा ह्या पॉईंटमध्ये समजा त्याला बाकीच्या फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट्सकडून किंवा बाकीच्या सोर्सेसमधून समजा ओके फंड्स मिळाले नाहीत तर काय होईल? येस, त्याच्याकडे कॅपिटल कमी असेल, ओके, आणि जे त्याला हवं आहे ते तो करू शकणार नाही. सो दिस इज द ऑब्स्टॅकल into entrepreneurial growth. Second one is lack of infrastructural facilities. Lack of infrastructural facilities. Okay, what is infrastructural facilities? Okay, see, when we consider our business, yes, our business is dependent upon many of the factors, like, okay, see, for delivering the product to its ultimate customer, yes, that is
whenever we are in requirement of dispatching our goods. Whenever we are in requirement of dispatching our goods. Okay, here which type of infrastructure facility we are in need of? Yes, we are in need of transportation. Okay, now when we are in need of raw material supply, okay, or when we are in need of searching of demand for the product, okay, what we need? We need communication. Okay, if we want to export or import, okay, to any country, what we are in need of? We are in need of modes of transport. Okay, see, when we consider all these things, okay, what is important? Yes, infrastructural facilities. Okay, see, if proper infrastructure facilities, they are not provided to you, that is the transportation, that is the communication, or the modes of transport, okay, or other things which are included under infrastructure facilities, okay, if you as an entrepreneur, if you are not availed with all these infrastructural facilities, then what will happen? Yes, surely, yes, you will not be able to conduct your business in a proper manner. Okay, बघा, इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅसिलिटीज, ओके, म्हणजे नेमकं काय? ज्याला आपण पायाभूत सुविधा असं म्हणतो, बरोबर आहे. ओके, समजा तुम्हाला तुमचे गुड्स जे आहेत, तुमचं प्रोडक्ट जे आहे ते अब्रॉड सेंड करायचं असेल, किंवा कुठून तरी तुम्हाला इम्पोर्ट करायचं असेल कुठली तरी गोष्ट, टेक्नॉलॉजी असेल किंवा बाकीच्या गोष्टी असतील, ओके, तर तुम्हाला कशाची गरज आहे तेव्हा? येस, तुम्हाला ट्रान्सपोर्टेशनची गरज आहे, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर समजा तुम्हाला तुमच्या कन्झ्युमरपर्यंत पोचायचं असेल, किंवा रॉ मटेरियल्सचा सप्लायर जो आहे त्याच्यापर्यंत पोचायचं असेल, ओके, तुम्हाला कशाची गरज आहे? कम्युनिकेशनची गरज आहे. ओके, त्यानंतर ओके, जेव्हा आपल्याला आपले गुड्स डिस्पॅच करायचे असतील, तेव्हा कशाची गरज आहे? ट्रान्सपोर्टेशनची गरज आहे. ओके, रोडवेची गरज आहे, वॉटरवेची गरज आहे, एअरवेजची गरज आहे, जे मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट आहे त्यांची गरज आहे तुम्हाला. जेव्हा आपण ह्या सर्व गोष्टींचा विचार करतो, बघा, जर ह्या फॅसिलिटीज, ओके, एखाद्या एंट्राप्रिनियरला अवेलेबल करून दिल्या नसतील तर काय होईल? येस, समजा त्याच्याकडे ह्या फॅसिलिटीज नसतील तर त्याचं प्रोडक्ट सेंड करता येणार नाही, किंवा व्यवस्थित कम्युनिकेशन करता येणार नाही, किंवा ओके, ॲट लास्ट काय होईल? येस, ही विल नॉट बी एबल टू फंक्शन हिज बिझनेस, isn't it? Then non-availability of raw materials. Okay, means what? See, since our first lecture itself, raw materials, okay, which are also named as inputs. Okay, we can also give it or consider it as a input. Okay, raw materials, are they important? Yes, surely they are important. Why? Because unless until you do have raw materials or inputs, okay,
you are not able to produce output or what we call as finished products. ओके, बघा, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, ओके, गरजेचा आहे का तो? येस, डेफिनेटली तो गरजेचा आहे. का गरजेचा आहे? कारण की बघा, रॉ मटेरियल ज्यालाच आपण कच्चा माल असं म्हणतो, ओके, तो जर नसेल, ओके, रॉ मटेरियल जर नसेल, इनपुट्स नसतील, तर ज्याला आपण आउटपुट किंवा फिनिश प्रॉडक्ट असं म्हणतो, ओके, ते आपण कधीही घडवू शकत नाही. ओके, सो रॉ मटेरियल्स आर व्हेरी important. Okay, so when we think about the production activity, unless until you have inputs with you, you can't generate output. That is, unless until you do have adequate raw materials, yes, surely you can't complete the production activity. बघा, जर तुमच्याकडे रॉ मटेरियल्स नसतील, इनपुट्स नसतील, ओके, शुअरली तुम्ही फिनिश प्रॉडक्ट्स किंवा आउटपुट जनरेट करू शकणार नाही. बरोबर? ओके, नाव व्हॉट हॅपन्स when you are a small scale entrepreneur, okay, or you're producing in small quantity? What happens then? Yes, what happens then? Surely, yes, you need to search for supplier of raw material. Okay, what you need to do? You need to, yes, search for supplier of raw material. Okay, why? Yes, unless until you search for supplier of raw materials, yes, raw materials will not be available to you, isn't it? Okay, now what happens? See, this large scale production units or this large scale industries, enterprises, what they do? Yes, they do locate their suppliers. बघा काय होतं की हे जे मोठे बिझनेसमन्स आहेत, मोठे एंटरप्राइजेस आहेत, जे तुमच्या प्रोडक्ट लाईनमध्ये काम करतात, ते काय करतात? सप्लायर्सला हायलाईट करून ठेवतात. ओके, आणि त्या सप्लायरकडे जो रॉ मटेरियल आहे तो जास्त प्रमाणात ते खरेदी करत असतात. ओके, त्यामुळे काय होतं, जेव्हा स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस ह्या सप्लायर्सला अप्रोच होतात, तेव्हा त्या सप्लायर्सला, ओके, यांना रॉ मटेरियल्स प्रोव्हाइड करणं शक्य होत नाही, किंवा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीजला जेवढा माल हवा आहे, रॉ मटेरियल हवं आहे, तेवढा त्यांना देणं शक्य होत नाही. ओके, सो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, दिस इज ऑल्सो अन ऑब्स्टॅकल इन टू एंटरप्रेन्युअल ग्रोथ. Then labor shortage. What is labor shortage? Okay, see, once again moving towards the factors of production. Which is the second factor of production? Labor. Okay, what do you mean by labor? Yes, see, there are two techniques used for completing the production activity. Which are these two techniques? First technique is labor intensive technique and second one is capital intensive technique. Okay, so what is the difference between labor intensive technique and capital intensive technique? बघा, प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटी कंडक्ट करताना किंवा कंप्लीट करताना, अंडरटेक करताना, ओके, काय केलं जातं? येस, दोन प्रकारचे टेक्निक्स यूज केले जातात. कोणते दोन प्रकारचे टेक्निक्स असतात? येस, पहिलं टेक्निक म्हणजे लेबर इंटेन्सिव्ह टेक्निक आणि दुसरं टेक्निक म्हणजे कोणतं? कॅपिटल इंटेन्सिव्ह टेक्निक. आता लेबर इंटेन्सिव्ह टेक्निक म्हणजे नेमकं काय आणि कॅपिटल इंटेन्सिव्ह टेक्निक म्हणजे काय? येस,
Labor intensive technique means wherever the laborers they are available into more quantity. Okay, in such places labor intensive technique is used. Means what? More and more laborers they are employed for completing the production activity. Okay, and what is capital intensive technique then? Yes, capital intensive technique means yes, more and more technology is used for completing the production activity. Okay, getting it? Yes. See, usually when we consider labor, yes, labor, if they are available in small quantity or if for completing the production activity, okay, as you are in need of laborers, okay, see, laborers are also categorized into three parts. Workers are also categorized into three parts. Which are these three parts? First one is skilled laborers. Second one is semi-skilled workers. Third one is unskilled workers. Okay, see, unskilled workers they are available in plenty of quantity. But when we think about semi-skilled workers or skilled workers, they are available into few quantities. Okay, and usually what happens? Yes, the skilled workers they are not ready to work with you, or they demand for yes more wages. Is it? So labor shortage is also a problem into entrepreneurial growth. Then defective tax structure. Defective tax structure, what it means? Okay, see, when we consider different types of taxes, more or less, okay, many of the time, okay, few of the taxes they are applicable to all types of enterprises. Okay, see, if you do have enterprise, okay, if you do have a enterprise, okay, some of the taxes they don't consider your operation, that is small scale operation or large scale operation. Okay, so as the entrepreneurs, small scale entrepreneurs, they might be not having adequate revenues, but they are required to pay some of the taxes. Due to this, what happens? Yes, okay, it might be a obstacle into entrepreneurial growth. Okay, then lack of technology. Yes, technology. Once again, yes, we will revise what is it? Labor intensive technique and capital intensive technique, which we have studied right now when we were studying labor shortage. What is labor intensive technique? When it is used, see, to complete the production activity. To complete the production activity. What you are in need of? Yes, to complete the production activity, you are in need of adopting one of the two techniques, that is either labor intensive technique or capital intensive technique. बघा, प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटी कंप्लीट करण्यासाठी ह्या दोन्हीपैकी एक इंटेन्सिव्ह टेक्निक तुम्हाला यूज करावी लागते, एक तर लेबर इंटेन्सिव्ह टेक्निक किंवा कॅपिटल इंटेन्सिव्ह टेक्निक. ओके, आता जेव्हा आपण लेबर इंटेन्सिव्ह टेक्निकचा विचार करतो, ओके, काय केलं जातं? जास्तीत जास्त लेबरर्सचा यूज केला जातो, जास्तीत जास्त वर्कर्सचा यूज केला जातो ह्या टेक्निकमध्ये. ओके, आणि कॅपिटल इंटेन्सिव्ह टेक्निकमध्ये नेमकं काय होतं? कॅपिटल इंटेन्सिव्ह टेक्निकमध्ये जास्तीत जास्त टेक्नॉलॉजीचा यूज केला जातो, जास्तीत जास्त मशिनरीचा यूज केला जातो. आता जेव्हा आपण टेक्नॉलॉजीचा विचार करतो, ओके, either the technology is not available or it is available into high prices. ओके, काय म्हणाले बघा मी? टेक्नॉलॉजी जी आहे, ओके, ज्याच्यामुळे
तुमच्या प्रोडक्टमध्ये 0 डिफेक्ट किंवा नो डिफेक्ट होऊ शकतं, किंवा जे प्रोडक्शन आहे ओके ते 0 डिफेक्टिव्ह किंवा नो डिफेक्टिव्ह होऊ शकतं. ओके, ह्यासाठी लागणारी जी टेक्नॉलॉजी आहे आयदर ती तुम्हाला अवेलेबल करून दिलेली नसते, किंवा तुम्ही ती टेक्नॉलॉजी हायर करणे अफोर्ड करू शकत नाही. ओके, सो ड्यू टू दिस what happens? Due to the lack of technology also, yes, you can't be producing the product which is having superior quality or a perfect product. Okay, due to this what happens? Yes, surely you are not able to generate your position in the market. Okay, getting it? Then indifferent attitude of bankers. Okay, see, once again, to run the business successfully, what we are in need of? We are in need of adequate finance. Yes, we are in need of adequate finance. Okay, when we consider adequate finance, okay, what is the source of finance? Usually the financial institutes or the banks. Okay, yes, from where we get finance? We get finance from financial institutes or banks. Okay, बघा, जेव्हा आपण ओके फायनान्सचा विचार करतो, ओके, फायनान्स गरजेचं आहे का? निश्चितच गरजेचं आहे. का गरजेचं आहे? कारण की येस, फायनान्स नसेल तर येस, तुम्ही तुमच्या जे बिझनेस आहे ते छान प्रकारे ऑपरेट करू शकणार नाही. आता हे जे फायनान्स आहे ते कुठून मिळतं आपल्याला? येस, फायनान्स प्रोव्हाइड करण्यासाठी काही फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट्स आहेत आणि बँक्स आहेत. ओके, नाउ व्हॉट हॅपन्स? सी, इफ अ स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर or an entrepreneur, okay, if he is in need of finance, what he will be doing then? Surely he will approach financial institutes. Yes, he will approach financial institutes. Okay, now whenever he approaches financial institutes or some of the banks, okay, now unless until you do have adequate amount of security, okay, some of the bankers and some of the financial institutes, they don't grant finance to you. ओके, बघा, जेव्हा आपण फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट्स किंवा बँकर्सचा विचार करतो, ओके, तुम्हाला फायनान्स हवी आहे, ओके, म्हणून तुम्ही काय करताय? बँकर्स किंवा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट्सला अप्रोच होता. ओके, आता जेव्हा आपण बँकर्स किंवा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट्सचा विचार करतो, ओके, बरोबर आहे, तर फायनान्स रेडीली तुम्हाला मिळतो का? लगेच मिळतो का? नाही. ओके, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट्स किंवा बँकर्स काय करतात? येस, तुमच्याकडे सिक्युरिटी किती आहे ते बघतात. ओके, ॲज पर द अमाऊंट ऑफ सिक्युरिटी दे डू ग्रँट यू विथ द फायनान्स. ओके, जेवढी सिक्युरिटी तेवढा फायनान्स ते तुम्हाला ग्रँट करतात. ओके, सो मेनी ऑफ द टाईम this attitude of the bankers of looking at you, it affects, yes, it does affects. Okay, and if the entrepreneur is not able to get the finance which he is in requirement of, what happens? Yes, this also proves to be an obstacle in entrepreneurial growth. Then let's study the other factors, or the second part of factors or obstacles into entrepreneurial growth. Yes, they are named as non-economic factors. बघा, दुसरा पार्ट जो आहे तो म्हणजे non-economic factors which are included in the obstacles in entrepreneurial growth. Okay, so which are the factors which are included in the non-economic factors? Yes, those can be classified into 3 parts. Which are these 3 parts?
First one is social factors. Second one is personal factors. And third one is other factors. ओके, बघा, जेव्हा आपण नॉन इकॉनॉमिक फॅक्टर्सचा विचार करतो, नॉन इकॉनॉमिक फॅक्टर्समध्ये 3 प्रमुख फॅक्टर्स इन्क्लूड केलेले आहेत. ते म्हणजे कोणते? सोशल फॅक्टर्स, पर्सनल फॅक्टर्स अँड अदर फॅक्टर्स. ओके, the first factor, let's discuss social factors. Okay, see, one second, we know that, yes, we have heard from our childhood itself, man is a social animal, isn't it? Okay, मनुष्य हा समाजप्रिय प्राणी आहे, बरोबर आहे. अगदी लहानपणापासून आपण हे ऐकत आलोय. ओके, now when we consider this society, see, everything, every small thing, even, okay, whichever you do, every small thing, every little thing, whichever you do, okay, always we think about one thing, what others will say, what the society will see. ओके, बघा, बारीकमधली बारीक, छोट्यातली छोटी गोष्ट जी आपण करणार असू, ती गोष्ट करताना आपण एका गोष्टीचा विचार करतो, ते म्हणजे काय? येस, ज्याला आपण हिंदीमध्ये म्हणतो लोक क्या कहेंगे. ओके, किंवा सोसायटी काय म्हणेल, समाज काय म्हणेल. ओके, या गोष्टींचा आपल्याला भरपूर किंवा खूप विचार करावा लागतो. ओके, इन द सेम सेन्स, yes, entrepreneur, he is also not an exception for this. Okay, हा जो entrepreneur आहे तो सुद्धा एक्सेप्शन नाही आहे, बरोबर आहे. ओके, now when we consider social factors, okay, when we consider this society, okay, what the entrepreneur is supposed to keep in mind? Yes, he is supposed to always think about customs, traditions, lack of social mobility, rationality of society, social system, etc. Okay, always he is required to consider customs, traditions, okay, social mobility, rationality, okay, and social system. Okay, unless until he considers all these things, yes, he will not be able to finalize any decisions, okay, related to his business or related to the product. Then the second factor, personal factors. Okay, personal factor means the individual factors which are included into his personality. ओके, हा जो एंटरप्रिनियर आहे त्याच्या पर्सनॅलिटीमध्ये, त्याच्या व्यक्तिमत्वामध्ये काही अशा गोष्टी आहेत ज्या खूप इम्पॉर्टंट आहेत, ज्याच्या थ्रूच तो लीड घेऊ शकतो किंवा एंटरप्राइज रन करू शकतो. ओके, बघा, युजली लॅक ऑफ क्रिएटिव्हिटी, लो अचिव्हमेंट मोटिव्ह, indifferent attitude, lack of entrepreneurial qualities, suspect personality, all these are the reasons which can be proving obstacles into entrepreneurial growth. बघा, त्याच्याकडे समजा क्रिएटिव्हिटी नसेल, कोणत्याही प्रकारे अचिव्हमेंटचा मोटिव्ह नसेल, त्याचा ॲटिट्यूड वेगळा असेल, ओके, किंवा निगेटिव्ह ॲटिट्यूड असेल, त्याच्याकडे एंटरप्रिनियल क्वालिटीज नसतील, त्याची पर्सनॅलिटी सस्पिशियस टाईप असेल, तो सारखंच ओके सस्पेक्ट करत असेल, ओके, विश्वास ठेवत नसेल, अशा प्रकारे जर त्याची पर्सनॅलिटी असेल, शुअरली यामुळे काय होईल, ओके, ह्या पर्सनॅलिटी फॅक्टर्सचं ओके त्याच्या करिअरमध्ये ओके ते हर्डल होऊ शकतात, ऑब्स्टॅकल्स होऊ शकतात. देन द अदर फॅक्टर्स, येस, the factors which are not included under all the factors which we have discussed till now. Yes, increasing competition. Okay, see, in this 21st century, in this modern era, जेव्हा आपण 21व्या शतकाचा विचार करतो, ओके, ज्याला मराठीमध्ये आपण म्हणतो गळे कापूस स्पर्धा किंवा इंग्लिशमध्ये कटथ्रोट कॉम्पिटिशन, ओके, इट इज इन एक्झिस्टन्स. ओके, ड्यू टू दिस कॉम्पिटिशन व्हॉट हॅपन्स,
Yes, due to this competition, yes, if you are not fittest, okay, if you are not fittest, if you are not strong, yes, you will be thrown out of the market, you will be thrown out of the competition. ओके, बघा तुम्ही फिट नसाल, ओके, तुम्ही स्ट्रॉंग नसाल, तुमचे कॉम्पिटिटर्स तुम्हाला स्पर्धेमधून कधीही बाहेर फेकून देतील. देन इनएफेक्टिव्ह ॲडमिनिस्ट्रेशन, lack of political will, complex laws, inadequate facilities of higher education, adverse attitude of the government. Okay, these all are the factors which can surely pull you down, prove to be hurdle into your path towards entrepreneurship. ओके, बघा तुमचं ॲडमिनिस्ट्रेशन जर व्यवस्थित नसेल, काय कोणती गोष्ट कधी करावी हे तुम्हाला जमत नसेल, ओके, तुमचं पॉलिटिकल विल नसेल, लॉज जे आहेत ते तुमच्या फेवरमध्ये समजा नसतील, हायर एज्युकेशन जर तुमचं प्रॉपर झालं नसेल, ओके, तुमचा ॲटिट्यूड गव्हर्मेंटविषयी जर ॲडवर्स असेल, रिव्हर्स असेल, निगेटिव्ह असेल, ओके, ह्या सर्व फॅक्टर्सचा इम्पॅक्ट कशावरती पडतो तर तुमच्या एंटरप्राइजवरती पडतो. ओके, सो दिस कॅन बी ऑल्सो द ऑब्स्टॅकल्स इन टू येस एंटरप्रिनियल ग्रोथ. सो with this we conclude today's lecture. Thank you.